Oimore nyako Ramogi kamora mora maintiere kawuono mainchieng' tich abich main tarik 15 dwe mar adek mano higa mar 2024. Ageno ni odiochieng' mari obedo e yo makare kendo erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi neno weche manyien mag Oimore. Waikoni weche mathoth mano moriwo nyaka kaka migawo mar somo nyaka sani osingo ni biro bedo ka chwalo omenda ne skunde mane thuolo mar jumbe 2 mabiro. Kabede nyaka sani koro pinje mag Afrika oyiere ni pinje mag Afrika ma ugwe mabiro bedo ka chwalo jal mabiro bedo ka laro kom mar jakom mar AUC. Mago kachiel kod mamoko mathoth inyalo bedo kod geno ni biro bedo kineno gi e yorno makare kata e yorno matuto. Mokwongo magie weche ma omiyo pek. Jokanyo e riwruog Africa Union oyie ni pinje Afrika ma ugwe ema dhi chwalo jakanyo e laro kom mar AU. Podi to wuok kodgi mondo obed gi winjruok. Lakini sapro wuoyeni osiptende te ma dakteche tiye Kenya ka dakteche ni ng'anyo nyaka winjruok no bedi. Riwruog lakteche KMPDU oyango ni ng'anyo margi podi dhi mbele ka giwacho ni podi girito piny owacho oluongie twaka. We gave the first quarter capitation and I think any time from next week or the week after we should be able to give the second quarter of capitation. Migawo mar somo singo chwalo omenda ne skunde e jumbe 2 mabiro e sama ichayo gi ne ng'uko chenro mag somo. Nyako Ramogi machiegni neno weche manyien mag Oimore nyinga Joyce Oduor, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Inyalo ndikonwa kokalo namba mar ote machuok 33600. Mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @RamogiTV. Citizen Digital bende ibiro yudowa achiel kachiel. Bende wantiere live e YouTube ibiro yudowa Ramogi TV Kenya machiegni. Kuku maduong' mar riwruok pinje Afrika ong'ado gi duol achiel ni Afrika ma ugwe ema dhi golo jakoma manyien mar duol mar pinje Afrika AUC e yiero mabiro. Ma en loch maduong' ne ogai mar Azimio Raila Odinga manyaka sani en jatelo kende mawuok e pinje mag Afrika ma ugwe mosenyiso dwaro mar kawo kar Musa Faki e yiero mar dwe mar 2 higa manyien. Romo makamano bende ong'ado ni pinje mag Afrika manyandwat manyocha laro kom makamano kod Afrika ma ugwe koro dhi chwalo jalup jakom AUC. Jafombo marwa mar siasa Chris Owino nigi ler mathoth. Dwaro mar ogai mar Azimio Raila Odinga mar bedo jakom manyien mar riwruok mar pinje mag Afrika AU Commission oyudo loch maduong' bang' kuku maduong' mar riwruok mar pinje mag Afrika ng'ado gi duol achiel ni en thuolo mar pinje mag Afrika ma ugwe mar golo jakom manyien mar AUC. E oboke ma ochwal ne ute fwambo kod apisi mar ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi ma bende en jatend migawo mar weche ma oko ma pacho kae oyango ni jokanyo mar kuku maduong' mar African Union oketo e lela ni en thuolo mar pinje mag Afrika ma ugwe mar chwalo nying jal madhi bedo jakom manyien mar AUC e yiero madhi timre dwe mar 2 mar higa manyien. Mudavadi ma osebedo e ong'ala manyime e sero ombulu ne Raila Odinga owacho ni ma en loch maduong' ne pinje mag Afrika ma ugwe e dwaro margi mar chwalo jakom AUC. Mudavadi wacho ni okang' makamano oluwore kod dwaro kod okenge ma piny Kenya osebedo kadhiro mar yudo kom makamano. Ne olero ni makoro en adiera makende ne Raila Odinga dhi bedo e ng'wech mar bedo jakom manyien mar AUC ka omedo wacho ni onge ohinga moro amora manyalo tamo piny Kenya koro chwalo nying jalar kom AUC. Romo makamano bende ong'ado ni pinje mag Afrika manyandwat dhi chwalo nying jalup jakom mar AUC e kinde ma pinje mamoko mag Afrika to dhi laro kombe mag commissioners. Mudavadi yango ni piny Kenya dhi timo twak kod pinje 14 mag Afrika ma ugwe kod pinje mamoko mag Afrika mar chopo e winjruok mar chwalo jachung' achiel e lemo mar AUC. Gai mar ODM Raila Odinga osebedo ka romo kod jotend pinje mopogore opogore mag Afrika ma ugwe mar yudo sir margi e ng'wech mar kawo kar Musa Faki kendo bedo jakom mokwongo mar AUC mowuok e pinje mag Afrika ma ugwe. E kor jumani Raila ne oyudo sir mar jatend piny Rwanda Paul Kagame mane opake kuom tich manyangafu e kinde mane otelo ne duol mar Apeini e riwruok mar pinje mag Afrika. Chris Owino, Ramogi TV.
Riwruok mar kodhi mbele en riwruok mar lakteche mano mar KMPDU pod ramo ni ng'anyo mar lakteche maggi pod ibiro dhi nyime nyaka piny owacho obed kod gi piny mar tieko dwaro mane gi pedho negi. KMPDU wacho magi kata bed ni doho nochoro nyime ndalo mageng'o ng'anyo margi modonjo odiochieng' mar ariyo kawuono. Sharon Ong'ao gi mathoth. En odiochieng' mar ariyo kapod riwruok mar lakteche KMPDU pod oramo ni ng'anyo margi mana gichako odiochieng' manyoro pod biro dhi nyime kata bed ni doho nochungo ng'anyono. Gik manodwa ni otimre pok ong'e. Wadwa ni dakteche manotieko tiegore mondo oter osiptende mondo ti. Wadwa ni CBO mane wasign mondo obed plan mar loso. To mai kapok otimore tek ahinya mondo ji odog e tich. Jagoro maduong' mar KMPDU Davji Atela wacho ni gikore mar chungo ng'anyo kaluwore gi dwaro mar doho kendo gikore mar loso gi bad migepe mag piny owacho. Kot nowacho ni mondo sirikal maduong' ong'i wach dakteche. Koro wadwa wacho ni ng'anyo ma wantie ni en ng'anyo ma wadhi nikech wariwore wadhi e sirikal. Sirikal osebedo e ng'anyo higni 7. Koro ka giluongo meeting kawuono kata kiny kata Jumapil kata wuok tich wabodhi to wuok kodgi mondo obed gi winjruok. Lakini sampuro wuoye ni osiptende te ma dakteche tiye Kenya ka dakteche ni e ng'anyo nyaka winjruok no bedi mondo obed gi monyamiyogi. Davjo medo ni e higa mar 2021 doho noseng'ado bura ne migawo mochung' ne thieth kaachiel gi migawo mochung' ne jotije mondo bi kod yore magayo ng'anyo matimore e pacho kae. I must say that there's a judgment that came out in the year 2021 that directed the Ministry of Health, the Ministry of Labor and the unions to come with the minimum services in case of industrial action. As we speak today, we do not have any such guidelines, and therefore when we say they strike, all our members we expect to comply with the strike notice that we gave. There is not yet any minimum services that has been provided for, that has been adopted in court, that we need to comply to as we speak. Komachielo jokanyo mar KMPDU kotelnegi kod jakom margi Bade Manyanza oseyo ute thieth ma pod wuondore ni thieth dhi nyime e kuonde yudo thieth mopogore opogore e seche ma ng'anyo dhi nyime. Gino mokoni keto ngima jotuo kamarach. Oyango ni ng'anyo pod nitiere e ute thieth kendo biro dhi nyime nyaka sirikal chuo kokgi e dwaro margi manyien mana gigolo. Inya yudo ni nitie administrators kata politicians mawuondre ni gin dakteche mawacho ni dakteche tiyo to that nekech giketo life mar patients at risk nekech patients dhi biro manyo treatment to ok gibi yudo. To wadwa wacho ni strike ni our main aim and to make sure ni our national government take up the issue mar human resource for healthcare very seriously. To watch HSC mane wachako wacho ndalo mane watimo referendum wadwa revive esani matek nekech waneno ka the more we are wasting time the more wabedo gi ng'anyo almost every other month. Magi duto te timore ka koro riwruoge mochung' ne ute thieth mag ji giwegi lando ni gibiro chungo thieth ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar NHIF wira ne koso chulo gope mage. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Dul machoko usuru e pacho kae KRA ogolo duoko margi e wilai mane gitiyo godo ndiko tich ji 1406 makonyo e choko usuru kata Revenue Service Assistance. Mae timore bang' kamiti mar od bura manono weche mag riwo wi oganda kamoro achiel kod pok maromre ne jo Kenya duto ndiko barua ne duolno tok weche maliekore ni KRA e kinde ndiko jogo e tich noweyo oko jo piny moko tok timo negi pima mag ich kod mag kute ayaki. E barua no mar tarik 8 dwe mar 3 higani mane kamiti mar od bura manono weche mag riwo wi oganda kamoro achiel kod pok maromre ne jo Kenya duto ondiko ne KRA ka gidwaro ler e wi ndiko e tich ji 1406 makonyo e choko usuru. Kamiti no nonyiso KRA mondo oyang kama ne gilande thuolo mar tijno, gik ma idwaro kuom jogo mamanyo tijno, kwan joma ne ok oyudo tijno nikech akweda mag bedo gi ich kute ayaki. Bende gidwaro no man yudo tijno kiyango oganda county kod sub county mage duoko mar romo mane bod obedo godo e wi wachno chike mag KRA e wi
manigi kute magayaki kod okenge magisekao kotudore kod ng'eto madoo mamalo mabusia ewi keto chike manyayo ndiko e tich oganda mawuok e dhoudi mopogore opogore kod gwenge mopogore. E duoko margi, KRA owacho ni lendo mokwongo ne gitimo tarik 2 dwe mar abich higa mar 2023 to ne ginuoyo lendo makamano tarik 9 dwe mar abich higa mar 2023 ka lendono nolor tarik 23 dwe mar abich higa mar 2023 kama oganda 127,117 nooro kwayo margi. Gino momiyo ne ginuoyo lendo makamano, KRA wacho ni nen mar loko hik joma oyienegi oro kwayo kowuok e kind higni 18 nyaka 30 koter e kind higni 18 nyaka 35 kaachiel kod loko grade madwarore kowuok e C- nyaka D+. Board mar KRA wacho ni kaluwore kod tich mateka mar choko usuru ma jogo moro kwayo bedo katimo, nitiere gik mopogore mane girango moriwo ka kwayo noor kokale mbui mopuodhi mar KRA mar ndiko ji e tich ka ng'ato nigi grade kochakore D+ kadhi malo ka ng'ato nitiere kind higni 18 nyaka 35. Bende ne gidhi tiego apisasgo kuom dweche 2 ewi yore mag choko usuru mopogore opogore kod tiegruok maket kod mar jolweny mar yango chala ngima jogo ma oro kwayo margi mondo kik gibed kod masira mora mora kaka mar tho e yor tich. Nikech tiegruok maket kod mar jolweny mane idhi ket godo jogo mane oro kwayo mar bedo jokony e choko usuru, KRA wacho ni ji 133 ne owe oko kaluwore kod chal mar nonro mar thieth maggi. Kata kamano, giwacho ni duoko mar nonro mar thieth ok oyango negi. Kaluwore kod KRA, chike magi onge akweda mora mora ne jogo manigi kute magayaki, makmana ni lemo mar jokony e choko usuru nigi chenro madwaro tiegruok maket kod mar jolweny machuno ng'ato bed kod fundi motegno kendo nyaka rit ngimane e kinde tiegruok. Gimedo ni kaluwore ni chenrono ne gitimo e tielo mokwongo, nochunogi mondo gitudre kod KDF mondo ota chenrono e yo makare eka giting' malo kwan usuru michoko. Ji 133 mane owe oko e kinde kepo, KRA wacho ni nen mar rito chal ngima mar jogo manigi ich kod jogo manigi kute ayaki. Kata kamano, KRA olero ni lemo mag moko ok non ka ng'ato nigi ich kata kute mag ayaki. Director mar Siasa Place ma en riwruok makedo ne ratiro mar oganda Nelima Wako wacho ni weyo ji 133 go oko en rocho ratiro margi kendo en akweda maduong' ma ok onego timre pacho ka gi sani. It is discriminatory, one. It makes you wonder. I understand that when it comes to military, they are required, and this being a paramilitary position. However, it does not mean that if someone is expectant, that they are not able to work. So it's basically a slap in the face in terms of women in the workforce. And even when we think about HIV, there are enough drugs, people live longer, they are working. It doesn't mean that you stop people from engaging in the workforce because of condition. Bende omedo ni KRA ndiko e tich thoth oganda mawuok mana e dhoudi 2 kende nyiso ni piny Kenya dok chien kar sudo mbele. It's a worrying concern because you would think that after our 2010 constitution, it pushes for the devolution, and with devolution we should be able to see access for all. We should be able to see diversity. That's what it encourages. But when you have 2 particular tribes being highlighted, it means that we have not moved forward. We have not moved past that. Doma malo norucho oko chenro mar KRA ndiko e tich jokonye choko usuru 1406 nyaka ginon wach ndiko e tich oganda mawuok e dhoudi mopogore opogore. Riwruok mar jopuonja mar NATA koro wacho ni sekta mar somo ni kama rach nikech sirikal oserem chwalo omenda ne skunde. Gino momiyo jopuonje sani kale pek mar chwalo chenro mag somo. Kaluwore kod jagoro mar NAT Collins Oyu, e wi atamalo 50 mar omenda ma sirikal onego chwal ne skunde e tam mokwongo mar somo, sirikal osechwalo mana atamalo 25 kende. Gino mathiro chenro mag somo kendo duoko chien ondamo mosebed kigoyo e bero somo pachoka. Kata kamano, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu osingo ni skunde biro yudo pesgi ma odong' e jumbe 2 mabiro. I want to tell you is I looked at a document that was presented to my office by the current chairman of Kenya Schools, Secondary Schools Heads Association. It is pathetic, my brother. And I want to tell you, even earlier, the issue of capitation for senior school was at 21,000.
Immediately it was reduced 17,000. We don't understand the rationale. And I want to tell you that heads are crying. Principals are crying. The situation is pathetic. I don't want to go beyond that. If you understand the word pathetic, that is the situation. We gave the first quarter capitation, and I think any time from next week or the week after, we should be able to give the second quarter of capitation. I know the secondary schools and our primary schools are eagerly waiting for this, and in 1 or 2 weeks we should be able to give capitation. To kapod wantiere weche motudore kod somo en ni CDF ma Awendo ochiwo omenda mar basari maromo $50,000,000 ne jopuonjre maromo 9,000 e seche ma jonyuol pod yuago nengo mamalo mar somo e pacho kae. George Juma nigi mathoth. Kwan jopuonje mathoth masani oro kwayo margi mar omendano mar basari kaachiel kod mago mayoro dala kod jotend sikunde mondo omenda mar somo pod en ranyisi ni nyuol mathoth pod churu kod osigo mapek mar somo. E chenrono macho omendano mar basari maromo $50,000,000 ne jopuonjre madhi nyime e kajbon ma Awendo, jopuonje maromo 11,000 ne oro kwayo margi ka kuom jopuonjegi mana maromo 9,000 ema oyudo omendani. Jod bura ma Awendo Walter Owino wacho ni kwan mamalo mag jopuonjre madwaro basari nyiso ni nengo mar somo sani nitie malo ne jonyuol mathoth. Joma nyoro kwayo gi ji 11,000 to wadwa miye ji 9,000. Ing'eyo ni basari en mana gima jolo. Nyiso ni pek mar somo thothne jonyuol ema ting'o. Omiyo ka nitie kaka sirikal nyalo keto somo bedo nono, to nyalo bede maber moloyo chiwo basari. Ago erokamano maduong' ne Mheshimiwa marwa kuom temonwa matek mokelonwa basari, nikech ok wanyal, to bende basari ni ok nyal chulonwa school fee te, mak mana ni ojolowa. Koro wan kaka jonyuol, wan bende nyaka watim matek nikech nyithindwa wan mabiro konyowa. Moko kuom jotend sikunde kaunti ma Migori wach ne nitiere kata mana jopuonje maweyo sikul e kore nikech jonyuol ok nyal chulo omenda mar somo. Pek to nitie kendo nyithindo mang'eny we skul. Nyithindo manyiri thoro we schools ka onyuomgi. Adwa ni ji ong'e ni basari mineno wachiwo ni levels te michiwe. Onge minyalo mi kao ni tikao ni expenses mag somo te. Thothne ni en ni wajolo jonyuol gi matin manitie nikech pesa mabiro mwapogo ji kaka basari ok oromo miyo ji te. Nengo mamalo mar somo bende koro osemiyo ka jotend sikunde bedo kod pek e tayo sikundego. Obedo matek maintain nyithindo e skul ka onge pesa. Nyathi sikul nyaka chiem. Koko chiemo in kaka jatelo, in mochako kodi. Janyuol be gimowinjo maber mana ka nyathi onene dhot. Koro chono wacho ni nyaka watergi. Kadichiel. Janyuol onene mathin okel gimo mathin waswek go. Moko kuom jokanye section mar somo wacho ni chiwo basari ber kata kamano de ber ka piny owacho koro ng'iyo yo mane somo obedo manono. En malo kabisa to watema ni mondo odog piny to nikech sirikal ma wantie waonge gi sea maduong' mwanyalo duoke godo piny nikech gine ma giloso kendo gine ma giketo gima gidwaro. Ok anyal, nitiere jonyuol be machal koda. Koda mamiyo skul bende okel nyaka day school. Jopuonj mag skul bo yiendewa mondo wadhi wawuoyo nyalo tero kata lot kata mana oduma to nyithindo dhi skul. Ka sirikal pok ochako chiwo omenda ne nyithindo mapuonjore te mamiyo nyithindo samoro nyalo bedo ni somo nono, to basari mwayudo nyose medi wasebet kwa kwayo ga od bura ni mondo med percentage mar pesa migole CDF madhine basari makata sama owueni omedore ko pogore gi kuma ntie chien kachacha. Jonyuol ywak ni chal ka gima somo e kinde mabiro dhi mana bedo mano ma nyithind jomoko ema nyalo yudo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Obila ma Kilgoris dhi mbele kod manyo achich maduong' mitugdo gi nek obila moko 2 mag jela. Obilago wachore ni ne odhi bandho omenda ming'adogi ewi hola ma achijno nokao kendo weyogi gi chulo tok dhi rutaya. Joja oko gi mathoth. Magi gin achije 4 mane omaki Kilgoris bang' tudogi kod nek mag apisas 2 mag obila mag jela. Kaluwore gi obila, apisas manonegigo moyangi kaka Patrick Mukunyi kod Daniel Nairimo ne jowuok Nairobi kuma ne gidhi neno achich maduong' Pius Lemiso manyaka sani pod opondo.
Lipod apisas mag jela mane ok dwar ni oyang nyingegi koni achich maduong' mane oserutaya no ne oweyo gope mane oholo e riwruok moro mar Saga kendo weyo ting' mar chulo gowino ne jogo mane ochung'ne ma ema sani koro ing'ado pesagi. Mukunyi kod Nairimu ne jopango wuoth kowuok Nairobi gi osiepgi moro nyaka Transmara ka giwegi ne ok ging'eyo ni kanyo ema ne gidhi rome gi tho margi. We found 2 bodies lying. One was lying on the side of the small earthy road. The other body was lying at the middle of the earth road. We inquired very fast what happened. We were told by the local administrators how the men came to visit one of their former colleagues. Achije ariyo ne ojuki kod asere ka achiel kod beti ma ichichgo ni ema ne otigo e timo nek makochno. One of the men was shot using arrows, and 3 arrows had lodged in his body, and he also had several injuries. The other man was also subjected to beating, cuttings, several parts of his body. Gie sani, obila dhi nyime kod tima pedha mar Pius Lemiso e boma ma Kilgoris. Hatujafurahia wasirudie tena kufanya kitu kama hiyo, kwa sababu hiyo ni hatia. Ni kitendo mbaya sana, kwa sababu kuchukua sheria mkononi mwako si kitendo mzuri. Hata kama mtu ni mgeni, muulize ama upeleke ripoti kwa chief ama kwa mzee wa kijiji ndio upate mwelekeo. Lakini mambo na kurukia tu, labda umekutana na mtu stranger unamrukia, inakuwa ni mambo na vita si mzuri. Ringre apisas ariyogo otere kar kano ringre kar thieth ma St. Joseph's Kilgoris. George Aoko, Ramogi TV. Jodongo mag Luo Council of Elders mawuok e gwenge mag Rachuonyo okoneo gai mar Azimio Raila Odinga mondo kik donjre kod jotelo mawuok e piny Luo mane oyier e lemo ma opogore gi jatend piny Kenya William Ruto. Jodongogo wacho ni bedo ni gisani Raila makore gi jatend piny e dwaro mare mar bedo jakom AUC miyo gi luor ni nyalo kelo athua e kinda jatend piny gi jotelo mawuok e counties makaluo masani omako lemo ma opogore e piny owacho. Kagikwayo Odinga mondo oket maino mare e laro kom mar AUC makiko donjre gi jotelo makaluo masani tiyo e piny owacho. Negiloso e romo margi mane gibedo godo e kar chung od bura mar Rachuonyo. Mbaka mwago gi jowa ni en wadwa bedo gimoro achiel. Bedo gimoro achiel ema biro miyo yawuot Rachuonyo ma president omiyo thuolo dhi tiyo kendo dhi tiyo ne jo Rachuonyo. Wabedo mwang'ado bura ni wakwayo jowa mondo obedie chama maloso sirikal mar president William Ruto. Waneno dalili moro mar handshake. To wan wacho ni handshake ni waseneno gi mathoth. Kodhi kucho owe kedo gi nyithindwa manomi tich ka. Nyithindwa momi tich owe mulgi gi chilo kiwacho ni gin jokech ni gidhi kwecho. Gidhi kwecho manade? To sirkal ni en sirkal mar Kenya. Otele gi Samoei Ruto, otele gi UDA. To onengo gibed ni gimiyo ji te mane bwogi konyruok. Omiyo konyruok nitie ma warito koa kuomgi. To kendo an agoyo erokamano ahinya maduong' kaka ne oparo nyithindwa machalo Leudo Walu. Omiyowa kaka minista. Oparonwa nyathiwa ni Raymond Omolo. Omiyonwa PS. Oparo nyithindwa moko, omiyo board. Chieme. Ka ng'ato orwako nyithindi, idonge rwakegi. Omiyo warwako lochne no. Okonyruok koro limbo ne jogo makedo kod tuo mar nyarogno kaluwore kod okang' mokaw kod kar thieth ma mbalariany mar timo nonro gi chiwo thieth ma Kenyatta komakore kod jochiw thieth molony e wilo nyarogno mawuok e piny India kod UK mar gero center mar wilo ne jotuogo nyarogno. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Kaluwore kod jatend kar yudo thiethno Ahmed Dagane, olero ni gisechako tiego lakteche mapacho ka e pinje maoko kaka India mondo giyud lony mar biro wilo ne jotuo nyarogno ka gedo mar center no obiro rumo.
We have a partnership with leading hospitals in the UK and also in India. And we have sent some specialists to India for training. And the idea is once they come back, we're going to establish that transplant clinic and the transplant unit itself so that we are able to do transplant. And so that's an area that we haven't started, but we're very keen in the next, in the future to be able to establish those services that are not available. Kanegiloso, enyasi mar chiwo thieth manono e kar yudo thiethno, jakom board mar osiptalno Olive Mugenda oyango ni osiptalno dwaro medo masinde 20 ewi 35 mamoko mondo kony e chulo thieth mar nyarogno kalure kod dwaro mamalo mar menyo tuono. We are also expanding the number of dialysis being done. We recently bought 20 more dialysis machines. So right now we have 35 of them, because if now you are at that stage of having dialysis, then it must be done. And you know, once it's not done once a week, it's done maybe 2 to 3 times a week. So we have now 35 machines, and our plan is to even expand this more, so that we have maybe even 50. What I can say is that, you see, the dialysis is not what is required in the end, because you don't want to do dialysis for life. So the transplant, the kidney transplant, is the end requirement. And the plan is in the next 6 months, we actually start the kidney transplant. Because anybody with a kidney problem, the dialysis is a stopgap measure. What you need eventually is maybe new kidneys, and we are going to get to that. Then at least we are able to improve the quality of life. Egijiwo ganda jo Kenya mondo ritre kaka yorno mar geng'o kendo bedo mabor kod tuo mar nyarogno, ka giwacho ni kwan oganda mayudo kod tuono osedhi malo ahinya ka moko to chopo ka tuono osemerogi. The cases of kidney diseases that we are receiving here, I would say they are spectrum of all the cases, but the majority are the most severe cases. The reason why that has happened, we think there are a lot of factors. Some of them is lack of education and understanding. So people are not seeking health services and reviews when the problem is early. People should go for screening. And screening is like the activity that we are doing here. Screening is appreciating that sometimes the kidney problem may not have so many symptoms, especially when it is beginning. So people who are at risk of kidney diseases, then we advise them to go for the screening. Genoniti ni gedo mar center. Marwilo nyarogno ne jotuo. Embalariany ma Kenyatta University Teaching Research and Referral Hospital Pachuca dhi kelo fuong'ruok ne jotuo ma kwan gi thoth ma tuono osechando kuom kinde ka gitiyo gomenda modhuro e hawo thieth e pinje maoko. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Nyako Ramogi ajwang'ie mar mondo mi akaw yueyo mokwongo weche manyien mag oimore otieno ma kawuono. Asom ote ariyo kende. Mark Junior, mano Maka Kumu Junior, wacho ni an Kirindo, Kasgunga, Mbita. Anno Ramogi TV, sirikal oter pesa e schools, giwe kelo tulo e kinde jonyuol kod jopuonje. Sirikal osiko ni gisegolo pesa to nyithindo iriembo pile. Ote machielo mabende anga soma kapok wakaw yueyo madundo. Mano ote mar Ochieng' Odahero mar Naivasha, wacho ni Ramogi mora nikech okelo na dholuo aching' gi Kiswahili moko ne kala e channel kande. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV, kalore ni wamedo kelo ni weche matut bang' yueyo mwakaw gi sani. Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Tu naona kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema mimi ninapenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Niling'ang'ana tu, nika download sijui nini na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes najua naisa nivie 50 bob. Aniza nizania nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob, ananitumia nacheza hivyo. Nilitumiwa message. Hiyo message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu. Ukue
Citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million. Sikupata. So unajua huo unaenda unafikiria utapata ile kubwa. Lakini sikupata hiyo, lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot, mi time yako. Mina dai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Embark on the adventure of a lifetime to exotic bush destinations with up to 30% discounts by View Travel. Relax in the wild surrounded by luxury as you witness the beauty of the Sarova Mara. Picture yourself surrounded by the sights and sounds of majestic wildlife. Enjoy thrilling game drives as you catch sight of the Big Five. All this for 33,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Get to experience endless adventures at the Sarova Shaba, where evenings are special. You'll enjoy traditional dance performances and bonfires as you wind down the day beneath star-studded skies for only 22,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Experience the wild like never before, courtesy of View Travel's massive discounts. Visit viewtravel.com and make your booking now. View Travel. Dream, explore, discover. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizza Tune, Skizza Chapa. Terms and conditions apply. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Od Injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E Injili ngima, ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang'. Jatend migawo mar tudruok kod lony manyasani Eliudo Walo osidho ayanga dag wifi e chiro ma Jigo kod Ndori e kaunti ma Siaya kaka yo mar chwalo yore tudruok machiegni gi jopiny moloyo to johala. Jatelo no nokwayo johala mondo oti kod wifi no e uso kendo lando mwandu gi e yor mbui, kojiwo rowere okaw thuolo no mar chako timo tije ne kembe mopogore e pinje maoko e yor mbui. Omedo ni piny owacho keto wifi go e chirni kod skunde duto mayudore pachoka ka chenro mar loso simbe manengo gi ogonyore bende dhi nyime, biro mabiro konyo johala kod rowere e yudo simbe kamago. Go bottom up mwachako go wadwa ni mine oyud kaka timano loko hala katiyo gi internet. Kamano. Uwinjo maber? Sani tindi ok ochuno ni nyaka uom gi ng'ama biro ng'iewo gimiuso. Inyalo go picha, ikete mtandao kacha, tunacha neno, uwinjru e bei, usewinjru e bei, to ochulo gi M-Pesa, iketo ne boda, utima ng'oa, dhi kucha. Kijende nigi mtatizo mar tich onge. Tich mane ni bet e ofis ka sani ti donge kata onge. Wan gi nyithindo mwapuonjo mochopo e university giduogo kendo gidok gi jonyuol donge. Ok kamano. Wadwa loko pata. Wadwa yudo ni kijende tich e kor gweng'.
to yo mwago yudo ni kijende tije kor kwenta en kama wadwa keto ward ka ward kama MCA nitie ward ka ward wabro keto gimiluongo ni digital laboratory, digital hub, kama wapuonje kijende ging'eyo tich mar computer. To ka gisesomo computer seche gogo magisomo computer watudo gi kembe maloka kucha mag computer. To kitiyo ni kembe maloka kucha moko na America, moko ni Germany, moko ni UK, moko ni India, moko ni Singapore to gine korkwet. To giyudo pesa kendo ichulo gi dola. Mae mabukelo lokruok tungu kaka kaka waboyudo kaka wakonyo joma nyiri gi joma kijende manotieko pompo to podanga ika korkwet. Kambi mar ong'we yamo mar Huawei ochiwo mich ne jopuonjre 21 mawuok pachoka manolocho e piem mar tudruok manyasani. Ewi yudo omenda gi gige mamoko mag Huawei, jopuonjrego biro dhi piem e finals mag tudruok manyasani mabiro timore e piny mar China. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu manochung'ne nyasino nopako tiyo gi tudruok manyasani e bero somo. Nomedo wacho ni sirikal mamalo biro dhi nyime gi chenro mar bero sekta mar tudruok manyasani mondo okony jopuonjre mathoth gi somo. Rowere bende biro yudo thuolo mar lony e weche tudruok manyasani. Countries and regions outside there. As of 20 students from the preliminary exam are now chosen to space where they asked theory questions. I'm so delighted to be here this morning, not only to celebrate the achievement of these great young minds, but to also discuss the training of ICT skills and adoption of ICT technologies in higher education in Kenya. The integration of technology in education can support personalized learning, provide access to educational resources, promote digital literacy skills, and facilitate communication and collaboration among students and educators. We must ensure that information communication technologies plays an integral role in the delivery of quality education. It is in this breath that the government has continued to substantially invest in ICT in education and training. Sirikal County ma Siaya biro chiwo ne jopur mag county no tan 28 mar kothe mag oduma kod tan 55.56 mag mbolea e chenro mar jiwo jopur e county no. Gavana ma Siaya James Orengo olero ni ndalogi mag komo sirikal mar county no biro tiyo kanyachiel gi jochiw thieth mochiwore mondo gineni gige pur ochopo ne jopur te kochiw thieth ma ibiro mithuolo mokwongo e yudo kothi mag mbolea. Ewi mano chenro no bende oriwo chiwo trakta mag pur manengogi oloyo shillings milion 69. The county government of Siaya has contributed Kenya shillings 166 million towards this program, which is expected to provide 110 bags of fertilizers to our farmers through the e-voucher system. The county subsidies being flagged off today is 28 metric tons of maize seed and 55.56 metric tons of fertilizers, estimated at a cost of Kenya shillings 54 million. This brings our direct support to farmers to Kenya shillings 69 million, consisting of tractor hire services, which is 15 million, fertilizers at 19 million, and 35 million to certify seeds. Jolupo e sub-county mar Rieda ogolo kwayo ne piny owacho mondo konygi e timo apedha mar gige lupo ma ok onego tigo. Kotelnegi kod jakom mar beach management units mar Rieda Walter Lwenya, jolupo go nolero ni gisebedo ka gitemo kedo gi jolupo matiyo kod gik lupo ma ok opuodhi, to kata kamano giseyudo ng'ikruok. Giwacho ni gitiyo kod omenda ma ok tin ne shillings 30,000 e nyiewo mauta ka gidhi apedha magotieno, wachno momiyo tich mateka e mako achijego. Nyaka sani gisendhiyo gik lupo mabandia maromo 190 ka giwacho ni gibiro kethogi tok yudo chik mar doho ma Siaya.
Temo urge the government ni mondo gi accept reports mwamiyogi nikech problem manie ground wane mwang'eyo kendo challenges manie ground wane mwang'eyo. Mane momiyo wasekawo time wa mondo wagol illegalities manie nam. Maparo ni by this time wasetemo ma wasegolo nets manyalo romo pieces 190. Mae gi kanyo kelowa ma racha ahinya mogik mahinyo nam en bungulu. Watemo tiyo gi pesa wa kaka the leadership mar BMU kwa golo gognigo. Koro de wakwa county government ni gima ginyalo konyowa go. Gikonyowa gi fuel nikech fuel no beche ni malo sane ma mondo mi manage just a one boat for a patrol nyaka bed gi 35,000. Koro I think ni kaponi county government nyalo miyo wa support wa to wanyalo timo mang'eny mondo rech oduoge nam. Nikech wan kamoro achiel aneno ka wadhi achieve goal marwa to moloyo te anyalo kwayo mana government ma Siaya ni mondo yie konywa kod fuel to gi yiedhi mag patrols go mondo ka wadhi e nam to yud tich mayot seche ma watiyo tijwa go. Mor gi gimotimore kawuono ni e gima dhi nyime exercise ni nochaki nikech nitie owetena moko matiyo gi kelo maricho e dho nam maketho rech golo matindo makoromo golo under size. Mama miyo ne wagolo jowa most of the BMW officials like chairman I'm happy gi amor kor gi nikech tich ma gitiyo gi fwenyo ha gisefwenyo timako gi. Tinto etikomanya na bongo tena kirengaki. Eseki. Asenyenja sobu kimabwana eno bwengenjo mano. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati umdu arumu yakombwa ani mambi no chote bumusani no yakombwa nandi mambi ende no chote be amate ani nengia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mio yetamanyaini. Peperusha Avieta na Shabiki.com. Boss, ili dream yako ya kuwa pilot na kuomoka bado uko nayo? Bas, ingia pale Shabiki.com. Peperusha Avieta na minimum stake ya 10 bob peke yake. Na ukiget the highest odd, yani multiplier of the week, tunakujenga na 250,000 mara hiyo. Alafu, number 2 na number 3 wana win 75k na 37k kila mtu. Usitance. Tunakupa up to 10,000 bob ukiwa among the top 100 at